Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Pūkenga no Pāniora by Aesop. There are two kupu hou. The first is aungarea, and it means fierce or fierceness. Ko ia te whakatinanatanga o te aungarea. She is the embodiment of fierceness. Our second kupu is parea, and it means to avert or fend off. I parea e ia te huariri. He fended off the enemy. Kia areare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hana nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Pūkenga no Pāniora, nā Aesop. Tērā tētahi rangi, I whawhai te Pūkenga no Pāniora ki tētahi ngai tati mō tētahi wahine te take. Ko te nā neatanga te kupu. Ā, ka hui rāua kia whakatau I te tohe. I pupū a aungarea, I rere hoki a toto me te aha. I mutu I te tukinga tuatahitanga. Kātahi I te kino o te tautūtanga o te ngai Pāniora, ka taka ia. Ka tangi atu ki tētahi pirihonga nōna, I o mai kia āwhina. Engari, I pauke te wā. E hoa au e rā, tanu mia au, a mua I te unuhia o ōku kākahu e tētahi. Mutu ana tēnei kupu, ka rērere ngā toto I tōna tautūtanga. Nā wai ka mate. Nā tēnei kōrero a te ngai Pāniora ki tōna hoa, I ara ake ai te māharotanga I te marea. Nā, he rite tonu tēnei āhua mō ngā kurahuna. E kite ai I te unuhia o ōna kākahu. Inā koa he tono ōhā ki nā tētahi rangatira no tērā whenua mōhio e kore rawa nei e whiu no aiho I te kupu, e kore hoki e tuku I te kupu ki hai pō ki rawa atu. Me te tau hoki o ia pō ki tanga. Nā kona I kōingo te katoa ki te kiko o tēnei. Ā, ahakoa te okenga o tōna hoa e parea ai tēnā, ka unuhia katoatia ngā kākahu. I te tirohanga atu, arā tēnei tāne purotu, kua kahuria me he Pūkenga, me tētahi pōtete, kei tōna ka ki kua nui atu te utu I ōna kākahu katoa. Nā wai, kua kore he hāte I tōna tuarā. Ā, I te mutunga iho kaore e tāia, e ngai mātakitaki, te kore e mene. Aha koa te pouri hoki o te tū āhuatanga. Ko te kiko o te kōrero. Ki tā te kai whakatāupe, he pai ke atu te whakanuitanga, tērā I te oranga. The Spanish Cavalier by Aesop. One day, a quarrel about a lady happened between a Spanish cavalier and a Dutchman. Satisfaction was the word, and they met to decide the dispute. The contest was fierce and bloody, for they closed at the first encounter, and the Don, being mortally wounded, fell down and cried out to an intimate friend of his who was running to his assistance, but too late. "My good friend, for the love of heaven be so good as to bury me before anybody strips me." Having said this, so great a quantity of blood flowed forth from his wound that he died immediately. Now, this odd request of the Spaniard to his friend raised everybody's curiosity, as it generally happens in things prohibited, to see him divested of his clothing, especially since it was the dying request and entreaty of a worthy hero of that wise nation who never speak at random, nor drop a word that is not full of mysteries, and each mystery full of sense. So that everyone had a great desire to know the meaning of it, and, in spite of all his friend could do to prevent it, he was stripped immediately. Upon search, this spruce blade, who was completely dressed as a cavalier, and with a curious ruff about his neck worth more than all the rest of his finery, was found not to have a shirt on his back, at which the spectators could not help smiling, although the event was so pitiable. The moral being, the vain prefer honour to life. Tēnā
tēnā rawa atu koe I tau whakarongo mai. Thank you so much for listening to today's episode. Whakamiere doesn't run ads, nor does it have any partnerships with sponsors. So all of our tautoko comes from our Patreon supporters. Any support we get through Patreon enables us to focus more of our efforts on producing content for the podcast, like today's Paki Poto. So if you're in a position to support us, not only will it help us pay our bills, it will also benefit the rest of our whānau whakamiere and help us get even more content out. Even better, if you're a kaimahi and kura, kohanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Kaimahi can get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join, and a big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast simply couldn't be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn more about our subscriptions. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in another way, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference. And if you've got friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you want to get in touch with us about the podcast, or to redeem your free access as a kaimahi, you can email us or send us a message on Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa maa.